Hello everyone, welcome back to our Telugu learning session. And in this session, we'll be learning about Telugu for teaching and training, explaining concepts clearly, giving instructions step by step, asking and answering doubts, plus classroom and training language. So let's start our class. First, teach is bodhinchu. Bodhinchu. బోధించు. లర్న్ నేర్చుకో. నేర్చుకో ఇస్ లర్న్. ఎక్స్ప్లెయిన్ వివరించు. వివరించు. ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ. ఉదాహరణ. ప్రాక్టీస్ సాధన. సాధన is practice. Next, you're giving instructions. First, listen carefully. What I'm saying, listen carefully. How will say that in Telugu? Jagrattaga vinandi. Jagrattaga vinandi. Follow these steps. How will say that? ఈ దశలను అనుసరించండి. ఈ దశలను అనుసరించండి. రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. నా తర్వాత మళ్ళీ చెప్పండి. నా తర్వాత మళ్ళీ చెప్పండి. దిస్ మీన్స్. This means is దీని అర్థం. దీని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు. ఉదాహరణకు. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, సరళంగా చెప్పాలంటే. సరళంగా చెప్పాలంటే. సరళం మీన్స్ సింపుల్. Step by step explanation. So how we'll say first is modataga. Modataga. Next, taruvata. Taruvata. Then tarvata. Tarvata. Finally is చివరగా. చివరగా. Do you understand? మీకు అర్థమైందా? మీకు అర్థమైందా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఏమైనా ప్రశ్నలున్నాయా? ఏమైనా ప్రశ్నలున్నాయా? Shall I repeat? మళ్ళీ చెప్పాలా? మళ్ళీ చెప్పాలా? So you're answering doubts. When they ask if it is an interesting question or a good question, you'll say good question, right? So what is good question in Telugu? మంచి ప్రశ్న. మంచి ప్రశ్న. Let me explain again is మళ్ళీ వివరిస్తాను. మళ్ళీ వివరిస్తాను. Yes, that is correct. అవును, అది సరైనదే. అవును, అది సరైనదే. Next, for it's an example classroom conversation. Teacher is saying that please pay attention. దయచేసి శ్రద్ధగా వినండి. దయచేసి శ్రద్ధగా వినండి. శ్రద్ధగా is attention. Okay, దయచేసి శ్రద్ధగా వినండి. I don't understand is
నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు అర్థం కాలేదు. For these are teaching tips, training and presentation tips. Speak slowly and clearly. That is very important. You cannot say, no one will understand what you are telling or speaking, right? So you should speak slowly and clearly so that the listeners will understand. Use examples. See, when you are teaching anything, if you teach it with real life examples, then it will be registered in our brain. If not, it will go like this, right? So examples are important. Next, check understanding often, right? You should also check your listeners are understanding what you're saying or not. If you are saying something and they did not get anything or they haven't understand anything, then what's the point of teaching? When you are teaching, you should check the listeners are understanding or not. And for today's speaking activity, explain a simple topic in Telugu. Topic is your choice. You can choose any topic you want and give step-by-step instruction. Okay. Next, answer a learner's question. And for today's tip, clear explanations shows true language mastery. If you have half knowledge and you're teaching others, then you're poisoning them. As you already know, half knowledge is a poison, right? So whenever you are teaching, you should know the complete thing, complete language. Only then you can teach. So that's all for today's session. Let's meet in another session. Thank you so much. Dhanyavadalu.